హాయ్ అండి. ఈరోజు ఇంకొక డ్రోన్ హిట్ చేస్తున్నానండి. లెట్స్ సీ అదేం క్వశ్చన్ అడుగుతుందో. వాట్ కెన్ బి ద వాట్ కెన్ బి కాన్ఫిగర్డ్ వన్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్? రెండు సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, S3 బకెట్ క్రియేట్ అవుతుందా అంటే నో, EC2కి S3 బకెట్కి సంబంధం లేదు. బట్ మనం సమ్వే వీ కెన్ కనెక్ట్ దీస్ టూ థింగ్స్. డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఏమైనా క్రియేట్ అవుతుందంటే నో. ఓకే, సో ఇది ఇన్స్టెన్స్ టైప్. అండ్ EC2 మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా ఇస్తుంది, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకే, సో నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏంటంటే యూజింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ని మనం ఆ, మన EC2కి అలౌ చేయొచ్చు, EC2 నుంచి అవుట్ సైడ్ ట్రాఫిక్ని ఎలా అదే బయట ఉన్న సర్వీస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ అంటారా, అవి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, యా ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్ ఓకే సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నాలెడ్జ్ కార్డ్ ఇచ్చాడండి. ద నాలెడ్జ్ కార్డ్ ఈజ్ అబౌట్ EC2. నేను EC2 గురించి స్పెషల్ వీడియో చేశానంటే మన AWS క్లౌడ్లో, యూట్యూబ్ ఛానల్లో. సో అది కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను, జస్ట్ వాచ్ ఇట్.